أيها المؤمنون في أستراليا أعينوا على أنفسكم بكثرة السجود لتلقوا وتروا صاحب المقام المحمود. And he said, "Oh, you believers of Australia, assist through plentiful prostration so that you can ascend and see the possessor of this message." نحن في حاجة لأن يكثر بينكم أعداد الطارقين لباب الله والناس نيام. We need that there be many of you who knock the doors of trying to ascend while people are asleep. أن يتكاثر بينكم أعداد الذين تدمع عيونهم في الخلوات فيرقبها الله تبارك وتعالى فتكون عنده بمكان. We need that there be many of you whose eyes flow, whose tears flow when they're alone. So Allah sees them and they have a high station with Him. لقد خرج صلاح الدين ليلة ينظر الجيش. Salahuddin, he went out one night to observe, inspect his army. فرقب ساجدا رافعا إصبعه نحو السماء. So he saw someone prostrate, raising his finger in the direction of the sky. فقال والله لهذه الإصبع المرفوعة في هذه الساعة أحب إلي من 1000 فارس يقاتلون معي. He said, "I swear by Allah, this raised finger in this moment is more beloved to me than 1,000 horsemen that fight with me." فقد عرف معاني تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. He understood the meanings of the saying. The translation of the meaning of it is, when you sought the aid of your Lord and your Lord would give you victory. أحبابنا المؤمنين إن كل عين باكية يوم القيامة غير 3 أعين. He said, "Oh, those whom I love, every eye will cry on the day of rising except 3. إلا عينا بكت من خشية الله. Except an eye that cried out of reverent fear of Allah. وعينا غضت عن محارم الله. And an eye which was closed to prevent looking at forbidden things. وعينا سهرت في سبيل الله. And an eye that was wakeful in the way of Allah." وفي مظاهر العظمة لقي الأمير سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وسط الكعبة. And the manifestations of this magnificence, the Amir met Salim, the son of Abdullah bin Umar, in the Kaaba. قال ألك حاجة يا سالم؟ He said, "Oh Salim, do you have a need?" قال أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. He said, "I'm ashamed to ask other than him when I'm in his house, the Kaaba." فخجل الأمير. So then the Amir was shy. فتعرض له خارج المسجد. So then he met him outside of the masjid. قال الآن صرت خارج المسجد ألك حاجة؟ He said, "Now you're outside of the masjid. قال Do you have a need?" قال تعني من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ He said, "Do you mean a worldly need or an otherworldly need?" قال أما الآخرة فلا سبيل لي عليها ولكن من حوائج الدنيا. He said, "As for the hereafter, I can't do anything about that. I mean a worldly need." قال أما الدنيا فأنا لم أسألها من مالكها فكيف أسألها من غير مالكها؟ He said, "As for the world, I don't seek it from its owner. So how could I seek it from other than its owner? أنا ما سألتها من الله الذي يملكها. I didn't ask Allah for it, the one who possesses it. جل جلاله وتعالى في علاه. Magnificent is He and sublime in His greatness. أيها المؤمنون انطلقوا في دنياكم على اتخاذ قرارات ترضي الرب عنكم. Oh, you believers, go forth in this life making decisions which will cause the Lord to be pleased with you. تحكموا فيما توصلون إلى أسماع وأبصار أبنائكم وبناتكم. Determine well, control that which reaches the eyes and the ears of your sons and daughters. فمن باب الأسماع والأبصار وصل أعداء الله إلى ساحات القلوب. Through the 2 doors of hearing and seeing, the enemies entered the arenas of our hearts or the hearts. ولولا احتلال ساحات القلوب من قبل كفار لما قدر الكفار أن يحتلوا شبرا من الساحات الأرضية للمؤمنين. Were the disbelievers not to have occupied the lands of the hearts, they would not have occupied 1 handspan of the Muslim lands.
تهيئوا لأن ترى أعينكم وجوه الأنبياء في القيامة. Prepare for your eyes to see the faces of prophets on the day of rising, ووجوه الصحابة والآل. and the faces of the companions and folk of the Prophet. وفي هذه العظمة وحسن التحكم لما يجري بينكم تحكموا في ألسنتكم وما يدور منها. And in this magnificence and the good judgment and control of your affairs, control your tongues. إن أعراض المؤمنين غالية عند الله. He said, indeed, the reputations of believers are precious with Allah. لقد أشارت السيدة عائشة بيدها وقالت حسبك من فلانة تعني أنها قصيرة. Our liege lady Aisha, Allah be pleased with her, made a sign with her hand and say, so and so is sufficient, meaning that she's enough, meaning she's short. فهذبها النبي. So the Prophet disciplined her. خير مؤدب ومربي. The best one that would teach manners and rear. وكشف لها عن حقيقة حال المؤمن عند الله. And he unveiled for her the reality of a believer with Allah. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. He said, "Oh Aisha, you said a word were it to have been mixed with the water of the ocean, it would have rendered it impure or rendered it turbid."